Back in 1986, you said the problems of Africa and Uganda in particular are caused by leaders who overstay in power. And some 26 years later, you're still in office. Why is it, sir? Well, there's no problem in stepping down. The crucial word in that quote, which you quoted, is impunity, and we should have added another word, accountability. Leaders drunk on power are the world's biggest threat, says Bobi Wine. Bobi Bigambo, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, abyavuddeyo nabiranga ate munange ata ku machago olunaku olwaleero mu interview gy'abaddemu ate munange oba gye yavuddeyo nabiranga ate munange publishinga ng'agamba nti I joined the world's Mako woman to discuss why leaders who cling to power at the expense of their people remain one of the world's greatest threats, and why Ugandans struggle for freedom deserve urgent global attention. Kindly listen to this interview. Kwabadde kusaba kwe anagamba nti kindly listen to this interview. Agwani ate munanga tasobola kubanga owuliriza ku nsonga zino omukulembeze ow'enkyukakyuka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abyavuddeyo oba gyavuddeyo nabiranga ate munange aweereza ensi yonna esobola okubanga yekkaanya. Mu bigambo bye avuddeyo nabiranga ate munange ategeeza nti ekyamazima leaders who cling to power at the expense of their people remain one of the world's greatest threats, and why Ugandans struggle for freedom deserve urgent global attention. Osobola okugamba nti ekyamazima kino kyaliko ekya global attention ekyokuba ate munange seekinga oba n'okufuna ate munange okufuna okufefeta attention y'osobola okugamba nti ey'amawanga gali gakirimaanyi ag'osobola okugamba nti ekyamazima agasobola okuba nga ate agateekawo enkyukakyuka okusinziira ku mission ye ne moves ze yavaayo nabira nga ate munange ategeeza nti zagenda okuba nga ate munange atambuliramu okulaba nga bateekawo enkyukakyuka nga bo abatambulira ku kibiina ekya National Unity Platform akiyita ekibiina ekyagala okuteekawo change mu ggwanga lyattu Uganda okusinziira ku nsonga zaabwe ze batambulirako mu kaseera kano. Ebigambo byavuddeyo nabira nga ate munange akozesa osobola okugamba nti ebigambo bye bimu General Museveni bye yavaayo nabira nga ate munange akozesa mwaka gwali gwa 1986 nga yakava mu nsiko. Mu nsonga zino ekyamazima General Museveni yategeeza nti ekyamazima ekizibu kya ggwanga ekya Africa in particular abe bakulembeze ate munange abalemeza ku buyinza oba abo b'osobola okugamba nti overstay in power. Bibali ebigambo bya General Museveni mu kaseera kano by'osobola okugamba nti ate munange yavaayo n'abirya mu ngeri emuko oba endala bwe yaliko mu interview emu ate munange ne TV oba n'omukutu gwa Al Jazeera ne basobola okubanga bamukomezaawo ensonga zino. Byenkwetikidde ngenda kusoma kuba ate munange kuba ku interview ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula nga bwe yakugambye ate munange atambulidde mu bigambo ebya General Museveni ku mulundi guno. Asooka nzikirize ate nsooke nkugirawo General Museveni oje ate munange nduke nkukwase His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu bigambo bye oba ate munange bwe yali mu interview emu His Excellency General Museveni yabuuzibwa nti ekyamazima ogenda kujjukirwa ng'ani mu ggwanga lyattu Uganda bw'oliba ate munange ovudde ku buyinza ogenda kujjukirwa nga dictator. General Museveni yayanukula nabeera nga ategeeza nti munange a dictator who has been elected 5 times that must be a wonderful dictator. A dictator who is elected 5 times, that must be a wonderful dictator. That must be a special one. You're now in your 8th decade. Are you bored of being in the presidential seat for so much time? Are you about to decide to retire? I'm not bored. If I retire, it is not because I'm bored, because our history is that we are mission-oriented. Each time we have a new mission for our people. Somebody with a mission cannot be bored. So how much more time do you need to finish the job? You always say, I want to finish the job. How much time do you need? It is not me. It is our country, our party. We are the ones who look at our situation and decide what to do. Okay, let's talk about you personally. Do you think you have achieved everything that you dreamt of in your young years? I have not achieved everything, but I have achieved some of the targets, of the aspirations. In history, how can you guarantee that you will not be remembered as a dictator instead of a democratic president? As what? How would you guarantee that in the future, in history, you won't go down as a dictator instead of a democratic president? A dictator who is elected 5 times, that must be a wonderful dictator. That must be a special one. Elected 5 times with always big majority,
that must be a wonderful dictator. Angategeeza nti ekyamazima omufuzi nakyemalira alondeddwa emirundi egiwera 5 oba n'egisukka mu kaseera kano asobola okuba ate munnange nakyemalira omulungi ensigo etalabanga kale no mu kaseera kano osobola okugamba nti ekyamazima omusajja mukulu ebigambo byatambulirako byawukanyira ddala n'ebyo ate byatandika okuba nga ate munnange ayogera mu mwaka guli agwenkunyonyodde ate munnange ogwa 1986 asooka wekkanye katambi kana ate munnange gye tuwere nembe oba tutandike n'agaliro mu butongole ngenda kuba nkuwa interview eya His Excellency Ssebagulanyi Bobi Wine ate kansuke nkugirayo ku bigambo bino bifaananako n'ebino byayogedde ebya General Museveni. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase ennamba yange yeeno eri 0701 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. When you were inaugurated back in 1986, you said the problems of Africa and Uganda in particular are caused by leaders who overstay in power. In 1986 and some 26 years later, you're still in office. Why is it, sir, that African leaders seem to have such a hard time stepping down? Well, there's no problem in stepping down. The crucial word in that quote, which you quoted, is impunity, and we should have added another word, accountability. I have been in leadership for those years you have mentioned on the basis of being voted by the public. I am not in government because I have imposed myself on the people. There is some confusion about what is primary in Africa. Many people spend a lot of time on who is doing what instead of spending time on what needs to be done. Africa has got a problem because of not tackling the question of the what. The who is important, but the what is more important than the who. Terevu ensonga ezo nga bw'ozirabyeko akyali kibuuzo ate munange bwe yali mu interview anagamba oba n'abuuzibwa nti ate munange mu 1986 wavaayo n'otegeeza nti ekizibu kya Africa in particular be bakulembeze ate munange abeeremeza mu buyinza wabula ate mu kwanukula ekibuuzo ekyo ekyali kimubuuziddwa ate munange mu interview yo yavaayo n'abeera ng'ategeeza ate munange abo abateekawo impunity n'abatasobola kuvaayo ate munange ne bateekawo accountability akale n'okusinziira ku biki ebitambulira mu ggwanga lyattu Uganda mu kaseera kano ategeeza nti akyasobola okuba nga ate atwalira ddala Uganda okuweereza bannayosi okusinziira ate munnange bamulonze n'emirundi giri gye nnakutegeezezaako egisukka mu 5 mu kaseera kano ng'osobola okugamba nti ali mu kisanja kya 8 oba kya 9 bw'embaasa erabidde mu nsonga ze General Museveni ate munnange ategeeza nti ekyamazima bannayuganda waba nga akyaliwo ye ng'omuntu ate munnange akyalina n'amagezi amoje ennyo g'alina mu kaseera kano amusaanidde okuba nga ate munnange mumweyunira okulaba nga mumukozesa ate munnange bw'alivaawo osobola okugamba nti mulikomba ndagala awuliriza ku bigambo bino katono nnyo oje ate munange kuwe ku interview ya His Excellency Bobi Wine awekanya ate munange ensonga bwengeri gyazivuzeemuko mu kaseera kaneno na butya bwakubisiza General Museveni ebigambo bi. If I'm available, not dead, not senile, but I'm still around and I have some knowledge. If you are really serious about your country, why would you not want to take advantage of me if I'm still able? I mean, what do you think of the young people who do want change, who want someone else to govern? Do you think that that's not sensible? That was what you wanted as a rebel leader. No, me, I did not. I was actually dying to work with old people. Nga bw'olabye
ku nsonga ezo banga bozekkanyiza ng'ategeeza nti ekyamazima ate munnange mulina kubanga mumukozesa singa aba akyaliwo mu kaseera kano if is still available ng'ate munange talina sayinayo kwegamba akyali namwogi nnyo okulaba ng'akulembera bannayuganda basanidde kuba nga ate munnange bamukozesa kwegamba kwe kujjayo enjogerere y'abaganda egamba nti bw'alivaawo ate ab'enjawulo balikomba endagala mu bino His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu z'ensonga zennyini ate mu kaseera kano zasimbyeko essira ajjukira bulungi ate munnange yasisinkanyeko senate oba basenators b'eggwanga lya America lunaku lwabadde lwajjo ensonga zabadde published buli omu n'akitegeera anti ekyamazima musajja mukulu asisinkanye ab'enjawulo kale nno mu kaseera kano publish nze gy'osobola okuba ng'oyita interview ate munnange erabisizza omukulembeze mu bigambo bye gw'osobola okugamba nti mu kaseera kano yakyali mu ntebe ye ng'agamba nti leaders drunk on power are the world's #1 biggest threat ng'oba ogenda okuba ng'ensonga ozekkaanya akatono nnyo osooka wekkanya ku katambi kano mu bigambo bye ng'akootinga General Museveni yennyini oba nabeera ng'ategeeza nti byali bigambo bye General Museveni ng'ategeeza nti ekizibu kya ggwanga lyattu Uganda oba Africa in particular bakulembeze ate munnange abeeremeza mu buyinza nga mu kaseera kano osobola okugamba nti ekyamazima naye abuwangaliddeko wadde ategeeza nti ate bannayuganda be baba mwerondera mu nsonga zino nga bw'ogenda okuba ng'obyekkaanya asooka wekkanye katambi kano ojja ate munange tulivinge mu bisonga oba n'ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byavuddeyo nabeera ng'ategeeza bannayuganda ku ludda lw'eno. General Museveni said that Africa's problem in general and Uganda in particular are the leaders that overstay in power. He said this 40 years ago. Unfortunately, 40 years later, he's still in power. When he was pursuing change, he picked up guns and more than 500,000 Ugandans died in his pursuit of what he called change. Unfortunately, 40 years down the road, we realized that this blood was shed in vain. I'm passionate about change, but I'm also aware that life matters. The difference between us is that he believes in violence and we don't believe in violence because we have seen what violence does. Violence, besides breeding more violence, it creates a sense of entitlement where those that cause change through violence always feel like they own and they're entitled, and this is what abuterevu ensonga bw'ozirabyeko obwebityo ebigambo by'osobola okuba ng'ogamba nti bya General General Museveni bye yavaayo n'abeera ng'ayogera okusinziira ku butambi bwe nkutemeddeko mu ntandikwa nabiki ate munnange ebyolabye His Excellency Bobi Wine akakasa ekyamazima osobola okugamba nti musajja mukulu yabyogera wabula ate yavaayo n'abeera ng'abibikkiriza okugamba nti ekyamazima bali abeeremeza mu buyinza nga bahaddewo impunity gattako n'okuba nga tebalina accountability bye basobola okuba nga bateekawo embeera gy'osobola okugamba nti ate munnange kyekizibu ekya Africa abakulembeze ng'abo ate munanga batekawo oba batambulira mu photo steps ngezo azikiriza nkweko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu still ate munange mu interview eno nga yavuddeyo n'awanda muliro aguwandidde General Museveni yennyini gattako nabo bosobola okugamba ate munange mutabani we CDF General Muhoozi Kainerugaba yabuziddwa ku bingi wabula ate bwe batuuse ku nkolagana ye ne General Museveni General Muhoozi Kainerugaba osobola okugamba nti ekyamazima yawanze muliro ensonga zino nakuba nzikulekera wabula video nkusaba obeere ng'ogilikinga oba gikone mu kigali esobola okuba ng'etambula ab'enjawulo basobola okuba nga ate abekkanya ku interview no His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ajavuddeyo nabeera nga ate munanga publishing okakasa bannayuganda ku ki ate munange mission gyatambulirako byosobola okugamba ate munange mu ggwanga erya America. In Uganda, soldiers broke into the home of the leading political opposition figure, Bobi Wine. That was after the country's aging authoritarian leader, Yoweri Museveni, was declared the winner of a disputed election. Bobi Wine managed to escape with the help of supporters. He joined me from Washington, D.C., and began by describing the moment he realized he had to get out. My home had been surrounded many times. When they raided me this time, I knew they wanted to hurt me, but I had maybe not fathomed it enough. But a week later, they raided again. Even when they knew that I was not in my house, they beat my wife and family members so bad, they stripped my wife naked and took pictures of her, which were later to be shared by the Chief of Defense Forces, who is also the son to the president. And he went ahead to put a bounty on my head, instructing that I should be delivered to him, dead or alive, so he could castrate me. That is the moment I knew that I had to run for my life. Yeah, that is very frightening. How big a move is it then for you to make this change? I mean, you stood firm in Uganda up until now, if I'm not mistaken, right? Yes, I stood firm and I'm still standing firm. But you can only be firm when you know that
other Democrats, other people that stand for the same values are with you. I thought it was very important for me to seek the indulgence of the world, most importantly, the free world, like the United States of America, which is, for all purposes and intents, the wind beneath the wing of the dictatorship in Uganda. I thought it was important to come and make my case, not only to America, but to the world, so that by the time I go back, if I'm to die, I should not die in vain. If anything is to happen, at least the world should know. And how much do you worry about changing political winds in this country that would keep protecting you? Do you have voices in the U.S. Congress who know you're here and understand what's at stake for the future in Uganda? Our hope still stands with those people, however few they are in the United States administration, to raise our voices. We know that all through history, it is the voice of the few that have influenced change, while those that are oppressed are fighting on the ground. So while those our comrades in Uganda are still standing, holding fort, and trying to ensure that they don't give up, we largely rely on the influence of the United States, well knowing that the Ugandan government depends on the United States decisions. So your supporters in Uganda do have a lot to be concerned about, notably President Yoweri Museveni's son, General Muhoozi Kainerugaba. Tell us about your relationship with him. He's the chief of defense forces. Was he the one who ordered the soldiers into your home? General Museveni's son, who is the heir apparent to his father, has said it time and again that he does not believe in democracy. Just last week, he switched off the Uganda's last independent media, the Nation Media, and he also closed down Uganda's last independent newspaper, The Monitor. He tweeted that he does not believe in free speech. He has many times warned on torturing people, and he has done it, and is not shy to mention it. The most recent victim was abducted 5 days ago, and that is the deputy president of our political party in charge of the Buganda region, was abducted on orders of Muhoozi. As we speak now, his whereabouts are still unknown, and yet the abduction was carried out in full view, live on camera, and it was broadcast on the news. He was intercepted by the police and police traffic, and then gun-wielding men in plain clothes with a car that has no license plate came, shoved him into a car, and drove him away. He has never been seen again. Very many people have disappeared in similar circumstances. Many have been missing for up to 5 years. The same man, President Museveni's son, has killed many of our friends, and he came out just this year to take responsibility. He tweeted and said he has killed only, and underline only, he said he has killed only 24 of my party members, and he wanted the 25th dead body to be me. So he has always come out and made it clear that he's the one carrying out these atrocities. Unfortunately, the world's known democracies, including America, continue to obnob with him. Just recently, a few days ago, the acting ambassador of the United States was standing shoulder to shoulder with General Muhoozi after he abducted the former Lord Mayor of Kampala, who is also a senior lawyer. Yeah, and Bobi Wine, you said that General Kainerugaba, that's Museveni's son, he does not deny these allegations? No, he does not deny these allegations. As a matter of fact, he takes pride in them. If you follow his Twitter handle, he comes out and tweets he ordered the abduction of the former Kampala mayor. Bobi Wine, you're a relatively young politician who has connected with people in Uganda in a very grassroots way as a musician with thoughts about your country. People see you. They've seen you in concert. Let's contrast that with a different cohort of politicians and leaders who seem less connected to the public. We can name, well, the son of Uganda's president, whom we were just talking about, or Nayib Bukele, El Salvador's authoritarian leader, who has a very savvy online presence. How do you see these young leaders in contrast to yourself? I owe my popularity to the music. My music has always been on social issues. It has always been activist and revolutionary music.
The things that I'm talking about, I've been singing about. Maybe that is what connected me so much to the people. But also the young people that are facing a situation where there's tiredness of the population around usual politics. Do you worry that the youth of Uganda are disillusioned with the vision of democracy at this point? Yes, I worry, but I don't worry so much because I'm aware that for the last 7 or maybe 8 years, there's been a massive awakening of the young people of Uganda. Yes, they are really getting tired of elections because they have gone to the polls. They've elected their leaders, but their leaders have not been declared. We have had in the 2021 election and even in the most recent, many leaders were elected by the people and the declaration of results forms are there. But the regime has gone ahead to declare its own choices winners, even when they come out as in the 3rd or 4th position. This has made the young Ugandans doubt democracy. We are Democrats. We believe in democracy, but we also know that we alone cannot achieve democracy, that democracy is not a one-country effort. It's an international effort. We are a young country. The median age in Uganda is 16. Uganda is the second youngest country in the world, but it is ruled by people in their late 70s and 80s. It reminds us that we must focus on institutions that outlive human greed and human interest, that Africa's problem and the world's problem are the leaders that get drunk on power. Obudde buno ddiiru tulina bbiri era nga nniza okugamba nti abalina ku musente ogutokomoka buno bwe budde obwammwe naawe yalooto okukola ku kirooto ekya bizinensi etafa egenda okubeerawo for internet ate ng'ereeta ssente nja kugamba nti waliwo plot eyina ekyapa oba giyite land title era ng'eri located ku Kawanda highway wayagala okola bizinensi nga petrol station bizinensi ezo mumanyi engeri gye zikolamu n'engeri gye zijja nusu ku nusu. Kale no plot eyo toyina kubeera nga ogisukka nkugambye eri half acre eri located ku Kawanda highway era nga gwayagala okola business nga petrol stations business hub oba any commercial ng'eri ku highway nga olinza okubeera nga olaba nkugambye olina kubeera nga odduka misinde plot eno obeere nga ogyewangulira. Baani abagikuleetedde? Waga connective properties. Bo bakola ki? Kale no obaleetera ekintu kyo oba bo badiringira mu kubeera nga batunda saako n'okubeera nga bagula connectinga ne ba potential buyers ate kasente akati ennyo. Kati eno deal ng'eno woba oyagala okubeera ng'ojje kurabingira enamba zaabwe weeziri awo, kale noobeera ofuuse omu ku ba potential buyer abagenda okubeera nga beewangulira business ng'eyo oba deal eri hottest ng'eyo. Wabula nkugambye eri ku highway janguyire gwe yandyagadde okubeera nga weefunira ekifo ng'ekyo. Waga property oba connective properties bagamba bino bamaze obisolovinga. Yes, hotidiro endala gye tulina nizo okugamba nti eri located Naluvule, nja kugamba Naluvule nizo gamba tudiringidde mu bifo bisava byokka, wabula ng'eno sijja kugamba nti plot, wabula nga nja kugamba yes wano otandikirawo okubeera nga wenogera ensimbi. Nja kugamba plot naye erimu ennyumba z'abapangisa eziri self-contained era nga eri Naluvule awo oba oli mu kibuga mwennyini. Kakati gwe alina akasenteko ng'oyagala dde okubeera nga naawe ofunawo okateeka biibyo